uma cobertura nacional de unidades de diálise, geograficamente bem distribuídas, que permite uma excelente proximidade dos cuidados a quem deles necessita. Não posso deixar de salientar o caráter pioneiro do nosso país quando introduziu o preço compreensivo em 2008, fruto da colaboração e aturadas negociações entre a Anadial e o Ministério da Saúde, que constituiu uma mudança de paradigma e que atualmente, quando comparado com outros países, continua a destacar-se pela quantidade de serviços que inclui e pela competitividade do valor de reembolso. Cabe aqui uma palavra de especial apreço para com os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que contribuíram para que a nefrologia e a diálise em Portugal sejam um caso de sucesso demonstrável na comparação dos excelentes outcomes que temos nesta área de cuidados com os de outros países com recursos e capacidades de financiamento iguais ou melhores do que os nossos. Efetivamente, Portugal, para além da referida cobertura, apresenta taxas de morbilidade e mortalidade invejáveis no panorama internacional e ainda um número de doentes que vivem com transplante renal que nos coloca num lugar cimeiro em termos mundiais em todas as análises feitas sobre esta matéria. Importa realçar que esta situação foi alcançada no âmbito de uma opção por um sistema de saúde que, assente no princípio da solidariedade, garantiu o acesso a estes cuidados a todos os doentes que deles necessitam, sem qualquer limitação. O quadro apresentado reflete a realidade, mas, naturalmente, como em tudo na vida, há aspectos que podem e devem ser melhorados. Na verdade, Portugal tem uma elevada taxa de incidência de doentes que necessitam da terapêutica de substituição da sua função renal. E a percentagem de doentes em programa de diálise peritoneal não compara bem no panorama internacional. A combinação de excelentes outcomes dos doentes tratados por diálise, com a elevada taxa de incidência, conduziu-nos a um lugar cimeiro, em termos europeus, no que se refere aos doentes prevalentes em tratamento de substituição com os inevitáveis custos sociais. Esta prevalência, associada a uma população cada vez mais envelhecida, com cuidados de saúde primários, essencialmente nas duas doenças mais causadoras de insuficiência renal, a diabetes e a hipertensão arterial, que não se destacam pelos bons resultados, levam à combinação perfeita para que façamos uma reflexão profunda sobre esta matéria. Com esta realidade subjacente, em que se adivinham evoluções tecnologicamente importantes, a discussão não nos parece que deva focar-se na dicotomia público versus privado, mas sim na sustentabilidade do sistema e na capacidade da manutenção dos padrões de acessibilidade que têm vindo a ser assegurados a toda a população, como concretização do princípio da solidariedade tão caro à sociedade em que vivemos. Perante este contexto, mais do que falar do passado e analisar o presente, a Anadial pretende olhar para o futuro. Este simpósio da Anadial, cujo tema é Value-Based Healthcare in Renal Care, pretende ser o início de uma discussão alargada sobre esta temática. A Anadial e as clínicas por si representadas gostariam de se posicionar nestes novos tempos em que a tónica da discussão é colocada na sustentabilidade do sistema como parte ativa na procura de soluções inovadoras e não apenas como parceiros passivos e estritamente complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, pensamos, constituir parte ativa na prevenção, na prestação de cuidados de diálise peritoneal nas clínicas existentes e na prevenção da doença renal. Não podemos terminar sem uma palavra de agradecimento à Sociedade Portuguesa de Nefrologia pela oportunidade de trazermos esta discussão aqui. O simpósio vai agora ter o seu início. O professor Jørgen Larsen
fará uma palestra sobre este tema, seguida de uma mesa redonda moderada pelo jornalista Paulo Ferreira, em que participarão a professora doutora Marta Temido, o professor Larsen, o doutor Pedro Ponce, o doutor César Silva, a quem aproveito para agradecer desde já a participação nesta discussão, que será feita em português, uma vez que ao professor Larsen será assegurada tradução simultânea. O simpósio será encerrado pelo excelentíssimo Sr. Dr. Paulo Morgado, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, em representação da Sra. Secretária de Estado da Saúde, Dra. Rosa Valente Matos. Dear Professor Larsen, on behalf of Anadial, I would like to welcome you to our country and to this symposium. We are honored that you have accepted our invitation and you are eager to listen to you on this topic and hope you enjoy this conference as much as we will. Thank you. Desejo a todos um excelente simpósio e um excelente encontro renal. Por último, uma palavra de agradecimento ao Expresso. Temos uma parceria com o Expresso neste simpósio que está a ser emitido nas redes digitais em direto. Muito obrigado. Thank you, Mr. Chairman. It's really a great pleasure to come to Portugal, so the pleasure is on my side. Coming to spring, these nice surroundings, this nice country and people brings joy in everyone's heart when you arrive here. My background is, as you know, perhaps I'm a surgeon, heavily dependent on nephrologists and renal care. That has been really so. I have been worked together with the nephrologists, the dialysis people, a long time during my career, also in research and development. It has been very important for me in different ways. Today I will focus on what is called value-based healthcare. It's something which are discussed a lot now. It's not new. You know, we have always tried to create values for our patients, but we try now to do it in a more systematic way. So I will try to cover this area a little broader, actually, according to my experiences and what has been done in my country, which has been rather partly successful. My background is, as I said, surgeon, working in different positions, both in the university side, at the university side, and on the hospital side. And I have also served in the Nobel Assembly for choosing the Nobel laureates at Karolinska Institutet. I won't go through this now, but I will try to cover what has been the success factors for Swedish healthcare during a number of years, and what do we think is necessary for important developments in the future to improve the quality and the value for the patient within the healthcare sector. And there are different aspects, and I will take up some of them. One, actually, which I can start with from the beginning is that as I have been working within the hospital and within the university,
this is really one of the factors which are important or very important. The interaction between the university side and the hospital side. I think that is really crucial in many ways to transfer new knowledge into the clinic and that it's a fast process. So we have created an academical care system in Stockholm between Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet. And when I met you, many of you, some of you who are sitting here today, you are also moving between the university side and the hospital, the healthcare hospital side, which I think is, if we can, everyone don't have to do it, but it could be very beneficial. If we're talking about values, I mean, you have to look at the core values of the healthcare system. And we have such values, you have such values in every country. But you have to look back to it sometimes, because as these are some of the values which are in the Swedish healthcare law, that you should assure the entire population a good health and care on equal terms, which is so important, I think. And also that you should prioritize health and medical care according to the patient's needs. Actually, it's very easy to forget it sometimes when things are going very fast forward, but you have to come back to these core values, which are actually extremely important for a stable and good development in the healthcare to create when you create values. Some just economical aspects. You know, as we know that healthcare takes a lot of resources I mean, I know that Portugal has around 9% of the GDP to healthcare. We are a little higher than this. It's around 10, little above 10. But we are countries which are rather alike in many ways. You have a little more, you have almost 11 million inhabitants, we have 10 million inhabitants. And we aim for, I think, these common values which I just mentioned. But we can see we have been able, what I think is interesting is that we have been able to level out the total expenditure on health. As you can see, it has been not a steady state, but it is a rather straight line. While other countries, and we want to compare it's easy to compare with the US, which are going up and up and not covering the whole population with healthcare. So this is something which, when you are benchmarking, could be of interest. So if you look upon the position of Sweden at the moment, it's always difficult with this ranking things. First, I will say that in this article presentation from the Lancet last year, Portugal was doing also well. So it's and these two first countries are very small countries, as you know. They are 50 and 300,000 inhabitants. But we are doing rather well, Sweden, in if you look at healthcare access and quality. And we will talk more about quality, about value making. And especially if you look at to the yellow bar, in relation to costs, we come out well. And that is value, what we are talking about. And this is OECD, EU, and WHO data. And that's what we are aiming for, to use the money we have for healthcare in a such way that we create a lot of value, quality for our patients. And I will come into a little what I think has been the most important factors for this. And they are, of course, important for the future too. We have also
perhaps gone too far in some ways, because if you look upon the number of hospital beds in Sweden, they are too low. Germany has 8 per 1,000. We have in Stockholm under 2, actually 1.9. And there are always problems with hospital beds, which creates frustration in the healthcare system. We have got a few ICU beds too, but many physicians and many nurses in Sweden, relatively. But I would first try to focus on some of the success factors, I think, or which have created values in our healthcare system. And then you can look, I want to just point at quality registers, which I think is the most important thing. Our innovation achievements and the collaboration between different actors, private, public, between industry and academia to improve healthcare. And that we are, as a small country, you are a relatively small country, also have a very much ongoing international benchmarking. It has been so important. The registers have a historical background very much, because we have registered people very much, not like Facebook, but we can, when you get a little worried. But there are registrations of people in newborn, marriages, deaths, and so on for 400 years in Sweden. The church was responsible, and the personal numbers were introduced very early, already in 1947, which has helped us a lot. Just to give one example, one of the registers, the colorectal cancer register, started the first 95. It covers all Sweden. It has which is so important, an over 98% coverage rate. And it's steered actually by the profession, the professional societies. And I will come back to that it's much better to build things in collaboration between the administrative management level and the professional areas. We have to collaborate. Actually, in Sweden, it started from the profession side, and after 20 years, the administrative and management level understood that it was important. So it was an interesting development. So there are annual reports on more than 100 different diagnosis registers in Sweden every year. Of course, a lot of clinical data, which this shows. And I don't perhaps have to go into details into this, because you are well familiar with it. But what I want to point at is that even if we compare also hospitals and different clinics, the most important thing is the internal control. You get stimulated by the data from your own unit. And that is something which you should try to improve yourself. It's not that you have a bad department or clinic. You have a possibility to improve. And that is really something which should be taken into consideration. And you can look upon the time trends, and it can also, in certain aspects, be important for creating new knowledge research.
And it's another thing which is important is the open comparisons, which we have had since long, where you can see the patient could look into the data if they want to. Other hospital can look into the data. And then it's something which I want to point out already now. I have it in another slide, but the data must be correct, because it has been sometimes like this, that people has put in data because they had to. And but the validation of data is so important. Otherwise, we get into problems directly, and there are become fake news, so to say, from the data. That is really a danger to all these type of registrations. So it has to be regularly validated, followed up, so to see that they are correct. So another thing which I learned much is that it's the small steps that lead to big leaps, because it's not a big jump. You are long-term doing improvements and have a goal where you are trying to reach. And it takes time. It can take 10, 20, 30 years, but it's very important to take these small steps towards your goal. This is just it's a 10-year-old picture actually, but we try to, or not we, the Danes tried to look at some of these countries who had a quality register and looked upon it in relation to cost. I take it forward as we are talking about value-based healthcare, and this is value-based healthcare. And so there are, of course, possibilities for benchmarking. We are good in quality, in the middle in costs at that time, as one example. And that's all cancers except, I think, melanoma and something more, where we had data. Another thing which I want to stress a little is to be innovative, to create new values into healthcare. Because, as you know very well, I don't know if I can point with this one, but you can see that the available resources are always limited, and the demands for healthcare are always higher. And to close that gap is very difficult. One way of doing it is to take the results further through innovation to create new values with existing resources, with existing knowledge from research, and trying to do things better. And I believe strongly in this because it has to be in our minds all the time. We have some examples from the Swedish healthcare system where it has not only been important for us in Sweden, but it has been extremely important for the Swedish industry, medtech industry. For example, radiosurgery, where Elekta has developed through this. It was an invention at the Karolinska University Hospital. The pacemaker, the implanter, came also from Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet. And a new drug for ulcer disease developed in Gothenburg together with Astra Hässle, the companies. So these have been created also great values all of them have come from the healthcare system, which we should not forget. I mean, the initiation has come from the healthcare system. So that's why we have developed an innovation center at my hospital. It's located inside the hospital.
working with the departments, with the clinics. And we try, and I was chairman for this department a couple of years, to match companies with relevant clinicians, researchers, and patients, and to drive innovation very in a very clear way. This is a too complicated slide, perhaps, but I want to say one thing, that we have been able to, as we can see, create innovation partnerships between healthcare, academia, and the companies, and started a long-term partnership to develop. For example, if we have got new med tech equipment to the hospital, a very modern equipment in radiotherapy, for example. We start a cooperation at that time. When it's delivered to our hospital, we start a collaboration together with the industry to develop the med tech equipment further into the future. And that is sometimes, these partnerships could be several years or 10 years or 12 years, where we are working together to improve the possibilities for the patient. So this is one example. This is actually taking this together, the triple helix perspective, to create new ideas through collaboration and not doing it only by ourselves. If we look a little further on then, we talk much today about value-based healthcare, which is important. We have been working towards that goal for a long time, but now we are doing more systematically, and I will point at that. Another thing is the use of telemedicine, which creates a lot of value for the patient and the healthcare system, and some economic incentives, which we have to have. Let's see here. Due to, of course, we have the demographic challenge, a lot of chronic diseases, and also, as we talked about, our core values to reach equal possibilities wherever you live in Portugal or Sweden. We are not there at the moment. This is just one slide related to CKD, which you are much better knowledgeable than I am, but we realize that it's the number of patients treated with the chronic diseases, they are increasing. It's not only CKDs, it's cancer disease and so on, diabetes and so on. That creates special challenges for the healthcare. And actually, the called value-based healthcare story, which you have heard about, we have had it for a long time, working with values for the patient, but Michael Porter 10 years ago launched this as in an article, Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results. It's actually competition on different diagnoses on results. And the background was that you could see in the United States especially that the healthcare system was fragmented and very expensive, and it could not continue like this. And the model was then developed together with Boston Consulting Group and the Porters Group. Just a short comment on this. It's based on the patient's needs, which we always try to work
according. It's more going from fee for service to value-based performance. You have to take forward standardized outcome measures. Benchmarking is important, and you have to have data which are available for our systems. So that is coming back again. Value-based healthcare is health outcome divided with assigned resources. We are working with this at the moment. We have built a new hospital at Karolinska University Hospital. We are trying to include also the thoughts from Porter and co-workers to develop our valued-based healthcare system. And perhaps the most important things are, as we are very proud of the Swedish quality registers, we look forward to see that we could benchmark the data between countries, because that has been really difficult today to compare between countries. It's also to include more internationally based health outcome measurements where we have been involved in the ICOM development. But it's also to change a little the healthcare system, going from departments, clinics to thematic care, which is a little controversial in Stockholm and Sweden at the moment. But there are pilots, or we are trying to develop that type of clinical activity. The ICOM is, the founders were, except the Institute for Strategy and Competitiveness, the BCG, and the Karolinska Institute at our university. And of course, it has a good mission to define global standards to set to set outcome measures which can be used by everyone. The patient is in the center. It's important, and it's nothing new. We have always tried to put the patient in the center as a good clinician, but we have to remind ourselves that we have to do it. But it's more like taking the patient into as a partner and as a resource, not a service, and that the patient themselves can report data into the systems. So if we see on 5 key factors for value-based steering models types, of course, we try to have someone to coordinate in the middle the development. Clinical outcome measures through quality registers and so on are essential. We have to develop more clinical pathways so we can look at the patient from the beginning to recovery, from the primary care through the specialized treatment to university care perhaps and home again. And also to be able to calculate the costs and have the infrastructure and enablers to be able to use them in a proper way. So this is a steering model for quality. The mission is to create more value for the patient than we have been able to do so far. And I want to point out to take the professionals with you in that travel journey. Not that it's not coming only from the top. The management must support the development coming from the floor, so to say.
and enthusiasm, because the power is actually, according to my opinion, coming mostly from the floor. If you can stimulate the professionals, it's fantastic, because then a lot happens. Yes, I will think that I pass this because I have a little lack of time, but the economic incentives are actually well integrated in this, because you often have a base compensation, because you have a department, you have some money. You have a production-related compensation, and you have a result-based compensation, and that is quality related. And that's what things we have been working with too. So we have a little difference here between the hospitals and the primary care. But what is common is that there are one part of the compensation model is quality related. That's a target related compensation. And that's increasing a little, and we use different quality parameters which must be fulfilled to get a full compensation to the hospital or the primary care level. So if we look upon the development generally on healthcare, we see that it goes from a more clear structure perhaps to more complexity and integration. There are risks with it. We can come back again to Facebook. But the big data business will be important. We have already that. I mean, the 100 Swedish, for example, quality registers has enormous amount of data. But they also have to be used in a proper way. The consumer, the patient, will be much more important in the future healthcare. The healthcare will be much more integrated than of course the value-based healthcare thinking from the beginning to recovery will be also so important. So the value creation to further develop the possibilities to create more values for the patient is, of course, essential. And we need some new business models to get this going. It's not easy, but we are trying. And I think the most important thing is that we are trying and moving in that direction gradually with small, stable steps, creating values, not take a too big step because that could create backlashes. We have seen that in our hospital also. But this is something which is important today. It will be important tomorrow. It touches all specialities, and your specialty, of course, which are fastly developing in many ways. Thank you very much. Well, thank you, Professor Jürgen Larsen. I invite you to join our round table. I will get the... Okay, yes, you need your earset to to follow our conversation. I will try to moderate here our conversation so you can follow us. Eu vou apresentando então com algum detalhe mais os membros desta mesa redonda. Quem agradeça. Eu vou já pedir-vos autorização para deixar cair os títulos académicos da nossa conversa, tratamos pelo nome, é mais fácil. César Silva é CEO de uma das empresas do setor. Marta Temido está agora no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, mas teve funções, tem um tempo muito recente, muito importantes, como
Presidente da Administração Central de Serviços de Saúde, portanto uma grande experiência na gestão do setor público. Pedro Ponce, médico nefrologista, e o Jorgen Larsson já conhecemos deste keynote speech que tivemos. Também só reforçar que estamos em Facebook Live para as redes sociais do Expresso, como o Presidente da Anadial já disse. E eu, na condução desta conversa, que será mais uma conversa de propriamente entrevistas paralelas, eu ia dirigir um pouco a conversa para o futuro, muito nesta lógica de perceber como é que pode funcionar este value-based healthcare nesta área, mas para isso pedia só um ponto de situação. Como é que nós estamos, começando aqui pelo César Silva, como é que nós estamos de ponto de situação, como é que nós comparamos na prática de tratamento renal, de diálise, mais concretamente, nas práticas internacionais? Estamos bem? É uma área que temos muito a caminhar ainda? Como é que isto está em Portugal? Antes de mais, bom dia a todos. Eu julgo que Portugal pode se orgulhar do nível de qualidade que tem no tratamento da insuficiência renal e compara positivamente com a esmagadora maioria dos países do mundo. Nós estamos seguramente entre os melhores países do mundo no tratamento da insuficiência renal. E comparamos em diversas vertentes, comparamos nos índices de mortalidade, de hospitalizações, que comparam favoravelmente relativamente a muitos outros países. Estamos bem relativamente ao modelo de tratamento que temos, à forma de pagamento desse modelo, que no fundo se aproxima um pouquinho do value-based healthcare. São como que uns primeiros passos que foram dados nesse sentido. O preço compreensivo, ao ter retirado o pagamento por ato médico, por tratamento em si, e ter passado o pagamento para uma verba semanal e ter incluído no pagamento uma série de componentes que são importantes no tratamento, como a medicação, os exames complementares de diagnóstico, as cirurgias de acessos vasculares, trouxe de facto à insuficiência renal em Portugal, à forma como a insuficiência renal em Portugal está organizada, um início daquilo que representa o conceito de value-based healthcare. E nós, por vezes em Portugal, fala-se muito de que temos muitos doentes insuficientes renais e que o nosso número de doentes insuficientes renais é exagerado. E eu aqui fico sempre um pouco chocado sempre que a conversa entra nesta área, porque eu não sei as razões porque nós temos tantos insuficientes renais, mas temos, por exemplo, menos mortalidade que outros países que são até mais desenvolvidos que nós, mais ricos do que nós. Significa que no tratamento há algum ganho Sim, por exemplo, imagine que nós tínhamos a mortalidade que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez 5% acima da nossa, e recuemos aos tempos onde Portugal tinha 8 mil doentes. Imaginemos que quando tínhamos 8 mil doentes, faleciam mais 5% da população em diálise nesse momento. Isso significaria, quando tínhamos 8 mil doentes, que mais 5% de mortalidade morreriam por ano mais 400 pessoas. Quantos temos agora, tem ideia, só para fazer? Devemos estar próximos de 13 mil. Eu não vi os números que vão ser apresentados em breve, mas devemos estar próximos de 13 mil doentes, na totalidade da hemodiálise e dos doentes tratados em diálise peritoneal. Aqui acresce também os doentes que vivem com transplante renal, que é outra modalidade de tratamento. Mas só em si, a qualidade do tratamento em Portugal e a baixa mortalidade justifica um número mais elevado de pacientes. Portanto, a esse nível o diagnóstico que faz é claramente positivo. O país compara muito bem nesta área. Marta Temido, a mesma questão. Bom dia, muito obrigada desde já à Anadial pelo convite e os meus cumprimentos à organização, designadamente à Sociedade Portuguesa de Doentes Renais. E a minha resposta iria no sentido também daquela que foi dada pelo César Silva. De facto, não somos nós que o dizemos. Há vários artigos publicados que referem que o nosso modelo é de facto muito interessante e tem resultados muito positivos e foi, aliás, inovador na altura em que foi implementado ao conseguir, de facto, juntar um conjunto de aspectos que fazem parte do tratamento da insuficiência renal crónica. O que é que me parece também relevante referir? Aquilo onde estamos menos bem. De facto, numa lógica de futuro, os aspectos para os quais deveremos, provavelmente, mas estão aqui médicos que poderão eventualmente também abordar esse aspecto. A diálise peritoneal, um aspecto que permitirá
dá ao doente ser tratado domiciliariamente, com maior comodidade, e na qual uma modalidade na qual nós não comparamos, parece que tão bem quanto desejaríamos com outros países. De facto, os aspectos que também já foram referidos, que foram referidos na intervenção do professor Larsen, das complicações associadas e inerentes ao doente insuficiente renal, não tem só um problema renal, digamos assim, poderá ter também outros fatores de perturbação da sua saúde, a diabetes, a questão da hipertensão. Estão na origem muitas vezes problemas Enfim, clínicos, claro. todos os estilos de vida que todos nós temos e que neste caso se tornarão eventualmente mais preocupantes, as questões da obesidade, do tabagismo, e que de facto poderão também ser objeto de abordagem, de tratamento, de integração neste preço compreensivo para o futuro, quem sabe, se assim for possível de ser feito, e que serão muito interessantes sob o ponto de vista de melhorar este atendimento ao doente, no sentido de facto da criação de valor para a sociedade, para o doente em primeira linha, diria eu. Claro. Já voltamos depois a desenvolver um pouco isso. Pedro Ponce, agora na visão de um especialista, um médico especialista. Bom, pegando na conferência do professor Larsen, que é, obviamente, do ponto de vista conceptual, extremamente apelativo e interessante, mas isto acontece sempre que nós todos vamos a conferências sobre novos modelos de organização, novos modelos de prestação. O modelo é fascinante, mas nunca foi usado, nunca foi aplicado. Ou quando foi aplicado não foi um sucesso estrondoso. Houve problemas na aplicação. Temos que perceber o que é que se passa para isto poder passar à realidade. Não deixem de ir às 3h30 da tarde hoje à reunião, ao simpósio satélite, onde eu direi o que é que eu penso, onde é que nós estamos e o que é que nos falta para cumprir este paradigma. O paradigma, de novo, é conceptualmente muito atraente e muito interessante, mas tem que ser provado. E todos nós que tivemos experiências em implementar novos processos, novas maneiras, estamos a falar agora do preço compreensivo, percebemos que nos detalhes, que fomos progredindo desde 2008, muitas vezes o conceito era extremamente interessante, mas quando quisemos aplicar e validar na prática, tivemos que o mudar, tivemos que ser menos ambiciosos, tivemos que recuar na sofisticação intelectual para passar àquilo que podia ser aplicado na prática e que dava resultados. E eu penso que essa é uma das bases. É um processo relativamente comum, digo eu. Peço desculpa. Esse é um não, com certeza, mas é só para dizer, portanto, passamos um pouco da prototipagem até o temos que ter final. muito cuidado de não cair sempre no fascínio dos modelos, mas saber o que é que mostrou já resultados ou não, e infelizmente, por muito atraente que seja, é um bocadinho decepcionante os poucos resultados que já estão publicados na literatura. Tendo dito isto, se nós estamos, como já disse o Dr. César Silva, nós estamos no caminho, o nosso modelo aproxima-se e tem pontos de ligação com este novo movimento, mas há coisas muito complexas do qual estamos muito longe. Como o professor Larsen mostrou, isto é um quociente, uma fórmula simples. Outcomes, custo para obter os outcomes. Dos custos não sabemos nada. Okay? Não sabemos nada para obter aqueles outcomes. Mas, na realidade, aquilo que eu penso em relação à nefrologia e à insuficiência renal crónica é que este é provavelmente o modelo mais apetitoso para poder testar este modelo. Porquê? Porque os doentes... é uma doença crónica. Na doença crónica, os custos neste paradigma do value-based healthcare, os custos são ao ano, em vez de ser ao episódio de doença. Vocês percebem que isto, em termos de medicina hospitalar, é um inferno, é um pesadelo, porque a gente não é do doente inteiro admitido até o doente ter tido alta. É até o doente estar reabilitado, é até o doente ter resolvido toda a iatrogenia que sofreu durante o internamento, é até o doente ter resolvido problemas como ter sido despedido porque esteve tempo a mais internado e não tinha um contrato de trabalho e por aí fora. É isto o custo do episódio. Connosco não. Temos uma doença renal crónica, controlamos os nossos doentes, estão connosco, não vão a parte nenhuma e ao ano é calculado o custo, por um lado. Por outro lado, temos os outcomes. Nós temos estado a trabalhar com outcomes interessantes, outcomes de processo.
O paradigma é completamente diferente aqui. Temos que rodar para os chamados Patient Reported Outcomes, que foram também muito mencionados aqui na conferência do professor Larsen. E nós estamos a fazer algum progresso, mas muito tímido ainda, nos chamados Patient Reported Outcomes. Não é, na minha ideia, uma boa ideia abandonar os outcomes de processo, que foi aquilo que consolidou de alguma maneira a qualidade que obtivemos até agora. Mas temos um grande caminho para percorrer. Mas quando tivermos despachado o numerador, que foi do que estivemos a falar até agora e nada mais, temos que dar custos a cada um destes outcomes. E isso, penso que é o trabalho todo por começar. Portanto, sim, mas há uma história nós também, temos um modelo, sim, nós estamos no caminho, é preciso termos todos consciência do que é que nos falta percorrer e começar a percorrer. Professor Larsen, can you comment on that, please? The path that we have to walk. Yes, I will try to. It's you have one thing which I did not talk so much about. I mean, we are talking about how we could keep up and create new quality. I understood that the quality of the Portuguese nephrology and dialysis is very good when you benchmark. What we see a real challenge today, as I just mentioned a little, is that we are moving from taking care of the patients in the hospital towards the home, the patient's home. That's why we are pressing down the number of beds in the hospitals to a very low level. I think that's one of the reasons. And I know that within your profession, you are also going and transferring and creating new possibilities to treat the patients at home. Partly. The other thing is that we are moving towards to have the university hospital or the hospital as a expert center, so to say, where you can connect from outside. Our nephrologists, for example, neurologists have an open access every week. You have it too, where people, other physicians and so on could connect to that meeting and have a discussion about patients. And that's very effective, I think. We can actually discuss 3 times more patients per time unit in that way. And we have a lack of neurologists, nephrologists out in the country, but they have a possibility to every week connect, not the same every week, but so there are many aspects. I just wanted to put give some aspects on that because I jumped over that type of. Yes. So what I mean is that healthcare is changing very fast, and diseases are changing because we can handle things, very complicated matters outside the hospital. For example, titration of a new medicine to Parkinson's disease. We had one project just recently. They were treated in the hospital for 2 weeks 2 years ago. Now they are not in the hospital at all. Everything is done at home. Yes, it's changing. So that's a big change going on. Thank you. Now I will change again to Portuguese. Pegando pouco naquilo que foi dito nesta primeira ronda de intervenções, e com o contexto que nós conhecemos, o Serviço Nacional de Saúde está numa pressão enorme e vai estar mais ainda, porque as mudanças demográficas a isso levam, portanto é por boas razões, se quisermos. Fala-se muito no debate público na reforma da Segurança Social, mas a do Serviço Nacional de Saúde, com os impactos demográficos, não sei se será ainda mais difícil, porque não é só puramente financeira. E à luz disto, e à luz das mudanças que têm que ser feitas, a palavra sustentabilidade penso que é
a palavra-chave, talvez, no meio disto tudo. Isto é, todos nós queremos mais cuidados de saúde, como é evidente, a tecnologia vai avançando, mas temos que sempre perceber também quais são os custos envolvidos, por muito que isso nos custe discutir custos num tema destes, obviamente que isso tem que ser feito. E César Silva, era essa a questão que eu colocava aqui. Como é que nós vamos gerir no futuro tudo isto? Isto é, olhando obviamente também para questões de eficiência do serviço. Essa é de facto a questão, o $1 million question, como se costuma dizer. Nós estávamos aqui, não é? Nós estávamos aqui. O conceito de value-based healthcare é um conceito que apela a uma completa mudança de paradigma na forma como a saúde é dirigida. A saúde, hoje em dia, ainda hoje em dia, e mesmo a diálise, que tem alguns inícios de value-based healthcare, mas muito incipientes e muito tímidos, e que resultaram mais do acaso do que propriamente de uma decisão consciente, o conceito de value-based healthcare apela, de facto, ao valor para o paciente. O valor para o paciente que será medido pelos medical outcomes versus os custos para os tratamentos. E os doentes querem ser curados, ou se são doentes crónicos que não podem ser curados, querem viver menos doentes e com mais qualidade de vida. Esse é o grande objetivo. E na saúde em geral, no mundo inteiro, e eu aqui até abri um parênteses para dizer o seguinte, eu atrevo-me a dizer que é mais difícil gerir o orçamento do Ministério da Saúde do que gerir o orçamento geral do Estado completo. Porque há uma grande pressão na saúde, relativamente a população vai envelhecendo, necessita cada vez de mais cuidados, há inovação tecnológica, há pressão das empresas para venderem novos equipamentos, novos medicamentos. E tem uma procura que é incontrolável. E uma procura que é incontrolável. O conceito de value-based healthcare, que o professor Michael Porter, que já foi aqui referido, e que é de facto uma pessoa fascinante sempre que se fala, e é interessantíssimo ouvi-lo, apela a que haja uma completa mudança do paradigma. A saúde, na ótica do Michael Porter, não devia ser paga por atos médicos, devia ser paga por resultados médicos. Ele, por exemplo, eu ouvi uma conferência do Michael Porter em que ele dizia do que é que serve uma cirurgia fantástica à anca se a seguir não houver um acompanhamento eficiente do resultado dessa cirurgia e a reabilitação apropriada do doente. Provavelmente todo o trabalho da cirurgia vai ser perdido. E na ótica, este é um bom exemplo, julgo que é um bom exemplo, o governo, ou os governos não deveriam, ou as companhias de seguros, seja lá for quem paga, não devia pagar pelos atos médicos em si, devia pagar pelos resultados desses atos médicos. Eu aqui, falando um pouco da diálise e falando um pouco do futuro, eu acho que se nós começássemos a pensar naquilo que é o valor para o doente no tratamento da insuficiência renal, falaríamos menos de se há mais hemodiálise, se há menos diálise peritoneal, se devia haver mais peritoneal, porque essa discussão a mim não me interessa rigorosamente quase nada. Aquilo que me interessa é o paciente, é os cuidados ao paciente, e sempre é uma coisa que eu costumo dizer na minha empresa, quando nós às vezes estamos a fazer algum brainstorming, é dizer que sempre que pensamos nos pacientes, tomamos as decisões corretas. Eu, por exemplo, falando um pouco da diálise peritoneal. A diálise peritoneal, que é acusada em Portugal de haver uma percentagem baixa, e às vezes olham um pouco para as empresas com um olhar crítico, como se nós eventualmente fôssemos algo responsáveis por isso, e eu diria assim, se a diálise peritoneal, se a adesão à diálise peritoneal fosse calculada, corrigindo com diversos fatores, como, por exemplo, a literacia dos doentes, como as suas condições económicas, as condições do lar onde habitam, a densidade populacional do país. Nós temos um país pequeno com uma densidade populacional relativamente elevada para a dimensão do país. A Suécia é um país com uma área geográfica muito superior à portuguesa e com uma população talvez 10% inferior. Se nós corrigíssemos as condições climatéricas, não nos podemos comparar a uma Finlândia que se calhar por largos períodos durante o inverno as pessoas não conseguem sair de casa com os nevões e têm que ser tratados em casa. Portanto, se nós corrigíssemos a adesão em Portugal a estes fatores que influenciam a adesão, provavelmente chegávamos à conclusão que, afinal, a diálise peritoneal em Portugal até tem uma taxa de adesão relativamente elevada, especialmente se tivermos em conta, de facto, a literacia, se tivermos em conta as condições económicas das pessoas e as condições dos seus lares. Mas agora, voltando atrás e voltando ao conceito de value-based healthcare. E para passarmos a palavra. Sim, o futuro, eu penso que tem que passar por
de facto, pela remuneração do valor dos cuidados prestados aos doentes, pelo valor acrescentado e o papel que as empresas, hoje em dia, que só fazem hemodiálise, porque é o único serviço que nos é encomendado, na prática, nós de facto somos pagos à semana, mas continuamos a ser pagos ao ato médico. Não somos pagos pela qualidade, somos pagos pelo ato médico. No futuro, o papel das nossas empresas, o papel do setor privado no tratamento da insuficiência renal, pode de facto passar pelo tratamento holístico dos doentes, tendo em conta, sim, os resultados que se pretendem atingir, independentemente de tratarmos os doentes com hemodiálise, com diálise peritoneal ou mesmo com transplante. Portanto, é um papel, e na prevenção, em que momento é que o Estado, por exemplo, quer que as nossas empresas entrem? Porque nós sabemos trabalhar bem. Normalmente, quando trabalhamos, fazemos as coisas bem. Portanto, onde é que entramos? Entramos na prevenção? Entramos já na fase em que as pessoas já estão doentes? Tem que ser definido isso, claro. Mas depois o tratamento do doente, de facto, eu penso que pode ser holístico. Nós deveríamos poder tratar os doentes em toda a sua extensão, decidir o melhor tratamento para o doente, para lhe trazer valor, ao doente. Isso é qualidade de vida e de saúde. Da qualidade de vida. Marta Temido. Já foram ditas aqui muitas coisas que me suscitariam comentários. Não sei se vou ser muito organizada neste uso da palavra, mas há várias coisas que me parecem relevantes. Por um lado, esta questão do Value-Based Healthcare, na sua origem, tem muito uma raiz americana, ou seja, num sistema de saúde muito diferente do nosso. Há bocado o Dr. Pedro Ponce dizia que há aqui, nos hospitais, ou por outra, noutros locais de tratamento, noutras patologias, é muito difícil fazer este cut em relação àquilo que cada um tem que fazer. Porque, de facto, temos os cuidados de saúde primários, temos a intervenção hospitalar, temos todas as outras intervenções que se seguem e é difícil, num sistema de saúde como o nosso, onde o Serviço Nacional de Saúde responde, pelo menos com a Constituição que temos, por todos os cuidados, fazer este cut, porque o Value-Based Healthcare é, em última instância, no final da vida. É difícil pôr o ponto final para ver quando é que medimos o valor. E, de facto, isso leva a que, de uma certa perspectiva, nós nos sintamos fascinados por este tipo de modelos, mas depois tenhamos especiais dificuldades em aplicá-lo. Na forma como nós temos lidado com a área da diálise em Portugal, onde o SNS está é fortemente complementado em mais de 80%, 90%, pela intervenção das clínicas privadas de diálise, isto suscita-nos questões especiais. Nós, até agora, temos entregue a essas clínicas, como dizia agora o Dr. César, o tratamento, digamos assim, uma fatia. Mas será que o preço compreensivo, que é a aproximação possível que nós temos no nosso país, não quer dizer que não possamos ambicionar a outras, ao tal Value-Based Healthcare, embora que ainda seja uma aproximação muito tímida, estamos de acordo em relação a isso, poderão integrar outros aspectos, a parte lá está, da decisão, da prevenção, da decisão sobre o momento de entrada em tratamento, o apelo aos estilos de vida saudáveis para quem está nos estadios mais precoces da doença, relativamente depois à questão da entrada em tratamento, esta questão que estava a colocar de que o que interessa efetivamente não é o modelo, mas sim aquilo que é valorizado pelo sistema e pelo doente, são tudo questões que nos levariam a uma discussão, provavelmente a uma necessidade de uma discussão mais longa. Mas tem uma resposta para isso já ou não? Ou é um assunto que acha que deve ser estudado? Discussão. Eu diria que é necessário discutirmos mais, mas à partida, se defendemos uma lógica de integração de cuidados e se nesta área temos, por razões históricas, que não se poderão, eu diria que não se deverão inverter precipitadamente esta articulação interessante
com o setor convencionado, então eu diria que o melhor caminho nesta área, mais uma vez que tem condições muito particulares, é chamar mais cuidados para este modelo, porque acredito que isso sirva melhor aquilo que nos deve preocupar em última instância, que é o doente. Mas há aqui um aspecto que foi referido e que me parece muito importante e que é crítico, não é simpático para nós, mas de facto nós sabemos pouco ou não sabemos nada sobre os custos em que incorremos. E isso é verdade nesta área e é mais verdade ainda noutras áreas. De facto, o Dr. Pedro Ponce disse isso, eu tenho muita pena que assim seja, mas sabemos que é assim. Concretamente na área da diálise foram feitos modelos de custeio da atividade quando foi feita a definição do preço compreensivo, mas não temos tido capacidade de os atualizar. E, portanto, os custos mudam muito. E o que é assim na área da diálise é ainda mais reforçadamente noutras áreas do nosso sistema de saúde, e isso é muito preocupante relativamente à forma como formamos preços. E é algo que eu acredito que a melhor forma de enfrentar um problema seja começar por o identificar, o apontar claramente e depois encontrarmos soluções que nos devem mover a todos para o resolver. E, portanto, se nós não tivermos esta percepção, como é que se formam os preços? Onde é que estamos a ir buscar custos? O que é que estamos a registar? Estamos a registar, de facto, tudo o que devemos, mais do que isso. Estamos a olhar para os dados que tem a plataforma de gestão integrada da doença renal e a tirar de lá a informação que ela já nos dá, ou não estamos? Temos lá a informação, mas não ou não analisamos, estamos. Claro. Portanto, de facto, seriam estas questões. Terminando, para não roubar muito mais tempo, com um aspecto também que me parece muito importante da intervenção do professor Larsen. Nós, para avançarmos neste sentido, temos que modificar muita coisa. Muita coisa. De facto, o Dr. César dizia que se nós adaptarmos os nossos resultados em diálise peritoneal, a adesão, àquilo que é a nossa literacia, a nossa economia, etc., etc., não comparamos mal. Mas provavelmente o problema de que estamos aqui todos a falar e que está subjacente é a nossa literacia, a nossa economia, toda a nossa sociedade. E de facto, nós não podemos continuar com isto tudo que sabemos, que é a demografia que está contra nós, a economia que é instável, a questão das doenças crónicas, a olhar para tudo isto como o doente na sua sessão de diálise. E eu diria que mesmo assim esta é uma área onde muito se tem caminhado. Aquela onde provavelmente os custos são mais controlados à partida. E onde sabemos muito mais coisas do que não sabemos em outras áreas. Claro, temos a informação para e onde temos, também é preciso dizê-lo, com todas as dificuldades que isso implica, já há algum histórico de trabalharmos uns com os outros. Associações, sociedade, doentes, com as nossas questões, com os nossos amuros, com as nossas lutas, com as nossas divergências. Mas, de facto, há um histórico de nos sentarmos a uma mesa e de discutirmos. Isso é um ponto muito importante para avançar, penso eu. Pedro Ponce, faz sentido, pegando agora provavelmente uma visão mais clínica, faz sentido, de facto, intervir mais cedo na prevenção, isto é, chamando atores, neste caso, atores dos centros de diálise para esta parte do processo? Pois faz todo o sentido, e um bocadinho pegando no que os meus antecessores fizeram. Repara, eu em termos de futuro, e para que sempre que as pessoas se põem a prever o futuro, arriscam-se a dizer uma quantidade de disparates, eu penso que, porque começámos esta conversa, a gente começa sempre a conversa a amenizar que temos um sistema muito bom, e realmente temos. E não é só o da diálise, é o da diálise, o Serviço Nacional de Saúde, claro, e por aí fora, de modo que convém não estragar o que há, em primeiro lugar, não é? Quando fazemos a revolução. E depois, a partir daí, aperfeiçoar e melhorar o que temos. E neste sentido, há algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas. Obviamente que isto tem que ser sustentável, os custos têm que ter um teto. Nós temos que conseguir gerir dentro desse teto e maximizar aquilo que podemos oferecer como prestadores dentro desse teto. A professora Marta Temi disse uma coisa crucial, que não tem sido feita, mas que é exatamente o mesmo que eu penso, que é, se por acaso evoluímos ou achamos uma boa ideia evoluir para um sistema de preço compreensível, um sistema capitado, efetivamente aquilo que o pagador tem que fazer
é tentar incluir tantos serviços quanto possível dentro do pacote negociado, para não só dar responsabilidade total ao prestador, permitir-lhe fechar o ciclo de cuidados e ele, pagador, estar como monitorizador e avaliador da qualidade prestada às pessoas para quem ele tem responsabilidade também, que são os doentes, que é a sociedade. Isso não tem sido feito assim. Tem havido medo, tem havido fragmentação e, na realidade, se queremos tornar o sistema sustentado, não só incluiremos o maior número de serviços úteis para estes doentes, e é isso que vai no sentido do value-based healthcare, dentro deste pacote que um determinado prestador tem que fornecer a uma determinada doença, mas como também eu, pagador, seria extremamente rigoroso e inovador, aí sim, na maneira como avaliava a qualidade, naquilo que eu definia que eram os indicadores de qualidade para mim, pagador, para a sociedade e para os doentes em última base, e é essa a aproximação ao value-based healthcare, porque aquilo que o Michael Porter diz, o que é muito interessante, é que, maximizando o valor para os doentes, havíamos de estar a maximizar o valor para todos os stakeholders. Claro. E isto é uma coisa muito importante, é alinhar os valores, começando que isto é o mais valioso para os doentes, mas também tem que ser o mais valioso para nós todos. E é nessa comunhão de valor para todos os stakeholders que nós temos que trabalhar. Bem, mas indo agora, o que é difícil é que quem regula o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, queira simultaneamente dizer quanto é que pode pagar, porque obviamente isso é os meus impostos, e ele tem que dizer quanto é que pode pagar, como é que vai haver, que indicadores é que me vai exigir, e isso pode falar connosco, e nós ainda lhe damos mais indicadores do que aquele e úteis e importantes do que aquele que terá pedido, e ao mesmo tempo dizer qual é a maneira como eu vou tratar. Não pode ser as coisas todas ao mesmo tempo, tem que dar alguma flexibilidade aos prestadores, sejam públicos, privados, sociais, seja o que for, para poderem, dentro dos constrangimentos económicos que existem neste país, como em qualquer outro país, claro, eu puder organizar a minha prestação de cuidados sem prejudicar ou até maximizar a qualidade de serviço que estou a prestar aos doentes na ótica desses mesmos doentes, mas ter alguma liberdade e flexibilidade na maneira como vou prestar este serviço. Agora, se eu tenho normas sobre todos estes espaços, fatalmente não vou poder cumprir. Como não vou poder cumprir, mas isto é o que há cá, também ninguém me vai chamar a atenção, olha que você não está a cumprir. E então resvalamos outra vez para o sistema à portuguesa curta, quando podemos realmente, com o mesmo sistema implantado, fazer um sistema à portuguesa grandiosa. Obrigado. Eu vou pedir 5 minutos de tolerância para compensar, pode ser? Para compensar o arranque mais tardio. We have 5 minutes to finish this round table. Professor Lassen, the question is no more the public providers versus private providers. As I understand from your keynote speech, you told that the competition is based on an evaluation on results. Is that correct? Yeah, I think so. I mean, for example, in Sweden, in certain major cities, more than 50% of the primary care is taken care of private providers. Also in dialysis, we see an increasing amount of private providers. And the general concept is that we should focus on the delivery irrespective of public or private. So it's, and that is perhaps if we, on the other hand, in the university side, on the specialized hospitals, they are all public at the moment. But if we talk, there are of course politics in this. But yes. And we like perhaps a public healthcare system combined with private actors. We have to have competition between and improvement within the public healthcare system, and look. I mean, for example, the best results in colorectal cancer is one of the hospitals which are 100 kilometers west of Stockholm. It's a smaller hospital, but they
they have the best results in the quality registers. It's not Karolinska University Hospital who is best. And so it's not related to, you have to focus on the quality factors. Then it's so important to have a system where you collect the data in a good way and discuss the data. And another thing is what I just wanted to say, because you talked rather much about the patients. Mm-hmm. And in the future now, we will have to take into account more the patients, actually. In the new Karolinska University hospitals, the CKD process in the hospital, the steering group for that, it's one patient in the steering group who have the same authority as the chairman of the, almost, perhaps, coming from the patient societies. So we are actively trying to get in patient perspectives in how we are going forward and prioritize. That is, I think it's functioning well, because there are wise patients coming into the process, giving their perspective, adding to our professional perspective. Thank you. Eu vou-vos pedir 30 segundos, 1 minuto, a cada um, se puderem comentar de facto esta questão. A questão dos fornecedores serem públicos, privados, é uma discussão muito presente no espaço público português também. Ou se a cooperação entre os dois setores, se quiserem, é o mais indicado. César Silva, sim. Comentar sobre isso? Muito rapidamente, por favor. Muito rapidamente. Eu julgo que para qualquer cidadão português ou de qualquer país, o que é importante, de facto, é que os cuidados de saúde que sejam prestados tenham qualidade e que custem, dentro dessa qualidade, o menos possível ao erário público, seja ele às companhias de seguros, seja ele ao próprio Estado, como financiador. Portanto, não me parece que haja qualquer tipo de... Eu não tenho qualquer tipo de angústias, de resistências em relação à saúde privada ou à saúde pública. O que é importante é a qualidade dos cuidados de saúde e o preço. Obrigado. Marta Temido. Também não tem qualquer tipo de angústias. A opção está tomada constitucionalmente. O nosso sistema é misto. Não é nem público nem privado. É um sistema assente num Serviço Nacional de Saúde que, quando adequado, utiliza complementarmente o setor privado. Em áreas como esta de que estamos aqui hoje a falar, isso é absolutamente indispensável para o Serviço Nacional de Saúde. Podemos pensar em inverter a marcha, mas eu penso que seria muito mais útil para todos nós pensar em como é que podemos melhorar a marcha. Claro, mais do que recuar. E Pedro Ponce. Como já disse a professora Marta Temido, o sistema é misto. Aqui a parte importante é que uma das partes não seja um concorrente leal, não muda as regras em todos os momentos do jogo e que com isso consiga que o sistema misto seja uma mais-valia para toda a gente, para a sociedade, e não seja uma concorrência não muito leal e que seja, portanto, menos bem aproveitada por toda a sociedade. Só isso, mas de resto, confortável com a ideia também. Muito obrigado, agradeço aos quatro. Thank you, Professor Larsson, for your contribution. Esta discussão esperemos que tenha sido útil para vocês também. E nós vamos para a sessão de encerramento deste simpósio. E temos connosco o Dr. Paulo Morgado, que é o Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, foi em representação da Sra. Secretária de Estado da Saúde. Muito obrigado.